we have to tell something about the tongue. Tongue is an organ which is situated in the oral cavity, and it has got a, like a bones, has got a surface, border, parts. It has got a parts, surface, border. Customarily, tongue has got a two surface. This surface we call dorsal surface, dorsal, or loosely superior surface, and underneath surface is the ventral surface, or loosely we can call it is the inferior surface. It has got a lateral border, two lateral borders, and a tip. And there, if you look very distinctly, you will find a small pin-like depression here. We call Foramen Cecum. Even you can see your other friend's tongue, you can see it, Foramen Cecum. Actually, it is the developmental origin of our thyroid gland. Let it be. From the Foramen Cecum, two fissures, two grooves goes to the lateral border, one on either side. With this groove we call sulcus, plural sulci, and we call the sulcus terminalis because it separates the anterior 2/3 with the posterior 1/3 of the tongue, and it is totally different by other things. There are gross difference between the property of the anterior 2/3 and posterior 1/3 of the tongue. So, in the dorsal surface, the Foramen Cecum, Sulcus Terminalis divide the tongue into anterior 2/3 and posterior 1/3. Not only there is a difference of nerve supply, difference of function, there is a difference of taste buds also, sensory effect, sensory taste buds also there is a difference. Because in the posterior 1/3 of the tongue, usually there is a no taste bud. Taste bud means one, it is a surface projection from the tongue epithelium to sense the taste. I will come later on. So that is, and this posterior 1/3 of the tongue, we also call base of the tongue. So it has got a tip, base, and lateral border, posterior 1/3 and anterior 2/3 of the tongue. If you look carefully, just look, there will be very tiny, small elevation there, and also button-like elevation just anterior, in front, and parallel to the sulcus terminalis, like a button-like elevation. And also on the posterior aspect of the anterior 2/3 of the tongue, is close to at the lateral border, there is a just as if some slice cut is made. These are all papillae. Surface elevation, these are all papilla. Papillae is the plural. So, these are all papillae of the tongue, and also their papillae is situated here, and also papillae is situated here. And papillae is the surface elevation of the tongue, on which not all, must remember, not all the papillae contain taste buds, except one papillae, we call it Filiform Papillae. All the other papillae containing taste bud by which we can sense the taste of a food, of a substance, not only food, anything we can taste.
So now we go into the papillae first, then we go to the microanatomy. So papillae at the surface elevation of the tongue, of the epithelium of the tongue, which also contains some loose areolar tissue. Some papillae, which is the maximum in number, just look like that. Even in microscopic feature, it looks like that, like a thorn, katar moto, and is situated on the dorsal aspect of the anterior 2/3 of the tongue. This is known as the Filiform Papillae. Filiform Papillae is a thorn-like, katar moto. Ki boli? Filiform Papillae, and these papillae do not contain any taste bud. Though papillae, but these papillae do not contain any taste bud. So what is their function? The tip of the papillae, actually it is a epithelium. Already you have got no idea about the epithelium. There are types of epithelium: simple epithelium, stratified or compound epithelium, right? Compound with more than one layer, maybe 2 layers, maybe 3 layers, 4 layers, 5 layers. And depending upon the surface type of cell, we call stratified squamous, stratified columnar, stratified cuboidal. Suppose, so it is a stratified squamous epithelium. Why it is squamous? It is columnar, no doubt. It is polyhedral or cuboidal, but the surface, on the surface the layer is flat, squamous, so we call it stratified squamous. If the surface layer is cuboidal, we call it stratified cuboidal. If there is a surface layer is columnar, we call stratified columnar. Again, this is squamous. If the superficial aspect of the squamous, if it is contain keratin, we call keratinized stratified squamous epithelium. Keratinized stratified squamous epithelium, like skin. But when there is a keratin is present, when the epithelium is keratinized, when there is a chance of more friction, more chance of more damage to the epithelial surface. So nature gives him a hard coating, that is the keratin protein. The cells are not there. If it's present, cells are dead. Only keratin, it's a very hard substance, are present to save the skin and underlying structure from damage from the friction. But if the surface is not so much exposed to hard substance, for example esophagus, for example tongue, keratin, nature agei bolechi সবচেয়ে বেশি miser কৃপণ, nature does not give keratin. So we call stratified squamous epithelium. Tongue is not subject to so much friction as like the skin. So nature usually is a stratified squamous epithelium. But there is a tongue containing glands. So enough there is a secretion in the mouth cavity plus other salivary secretion. So there is a chance of slipping. When we try to chew the foods, the food may be slipped. You cannot properly chew. So there must be some thorn-like hard substance so that to grasp the food properly, to at least to steady the food to some extent so that proper chewing is possible. So in the tip of the epithelium, filiform papilla, it is keratinized. So peculiar. Whole of the তাহলে কি শিখলাম তুমি বলো? টাঙ্গের epithelium type কি? Stratified squamous, non-keratinized epithelium.
এবার আমি একটা ওরাল টেবিলে বসে আছি, আই এম আস্কিং ইউ, ইজ দ্যার এনি keratinization in the tongue? তখন কি বলবে? Tip of the filiform papilla, only tip, it is keratinized, right? এটা একটা peculiarity, ওরাল কোশ্চেন দেওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা এমসিকিউ, সুতরাং এটা জানতে হবে। ম্যাক্সিমাম নাম্বার present on the dorsal surface of the tongue is the filiform papillae. It looks like that, and it is in the microscope it also looks like that. Already arekta jinish ekhane bole nei, what I am telling here, that you must train your eyes to identify the stratified squamous epithelium. Keratinized, non-keratinized, let it be. How do you identify this? A band, একটা ব্যান্ডের মতো হবে, কেন? দেয়ার আর মাল্টিপল সেলস, এই ব্যান্ডটাকে শিখে নাও। And in skin and other, there is an derma papillae and there is an depression. তোমার স্কিন you have already got, স্কিন হয়েছে তো, তাহলে তো জানো, যাকে ওটা ছেড়ে, বাট এই আইডিয়াটা আইটাকে সেট করে নেবে। whenever this type of band like superficial surface এই ব্যান্ড থাকবে, you can tell it is a stratified squamous. এই ব্যান্ডটাকে আজকে তুই দেখবে, আইটাকে সেট করবে, যেই ব্যান্ড মানেই স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস, আর একটু ওয়েভি, দেখতে পাচ্ছ বেসাল রিজনটা একটু ওয়েভি, এই আইডি ইউ সেট ইউর ট্রেন ইউর আইস বাই লুকিং দ্যাট, and this is the filiform papillae and this is the keratinization. দেখো টিপে keratinization, this is the keratinization, this is the keratinization. So this is the filiform papillae. So next is the fungiform papillae. On the lateral side, lateral border, close to the lateral border on the dorsal surface of the tongue, there is an surface elevation close to the lateral border. These are called fungiform papillae. They contain taste buds. Taste bud থাকে। They all look like that, like a mushroom, like a mushroom. They all look like that. And this band is indicating stratified squamous non-keratinized epithelium. এই দেখো ব্যান্ড, এই ব্যান্ডটাকে ট্রেন করো, and it is the connective tissue. কেমন? আসবো আমি পরে। So this type of fungiform papillae. Next is the foliate papillae. এই যে এখানটা ডিপ্রেশন কাটা কাটা লাগছে, আর এখানে এলিভেশন, দিস আর দ্য ফোলিয়েট প্যাপিলি। দেখতে পাবে তুমি পাশের দেখো, ইউ ক্যান সি নেকেড আই। সো দিস আর দ্য ফোলিয়েট প্যাপিলি, এরকম দুটোর মধ্যে ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট। ইট ইজ দ্য মাশরুম লাইক, ইট ইজ মাশরুম লাইক, it is not a just same. এখানে দেখো একটু টেপারিং হয়ে এরকম, and এই ব্যান্ডটা কি? এপিথেলিয়াম, স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। এরপরে the most important and interesting, you can see your in your on the in front of a mirror yourself. 8 to 16, 12 to 16 papillae are present. These are known as the circumvallate papillae. Circumvallate papillae.
a beautiful, this is also like a mushroom, but there is a deep depression, one on outside. Actually, it is a cut section and it is look like that in three-dimensional, and surrounding it, there is a canal. And on the epithelium, you will see these are the pale staining area. These are the taste buds. These are the taste buds. These are the taste buds. Detail. So, these are the circumvallate papillae. These are the circumvallate papillae. These are the three-dimensional picture of the circumvallate papillae. These are the central, and surrounding it there is a canal. দেখতে পাচ্ছ? Three-dimensional আর এখানে taste buds. এখানে food এখানে যাচ্ছে, irritate the taste buds so that we can sense, especially the bitter. এই যে সার্কামভ্যালেটে অত ক্যানেল নেই, ডিপ ডিপ্রেশন নেই, জাস্ট এরকম কোনো ক্যানেল নেই, ওটা ডিপ ক্যানেল রয়েছে। এই দেখো, আরেকটা হচ্ছে এরিয়া। পস্টেরিয়র থেকে যদি হিস্টোলজি স্টেন নাও তাহলে সার্কামভ্যালেট। এরপরে একটুখানি, বেশি নয়, হোয়াট ইজ টেস্ট বাড? Taste bud is an sense organ to taste. It is situated in not only in the tongue, it is also situated in the epiglottis, in the folds known as the palatopharyngeal fold, etc. Posterior third of the tongue, soft palate, especially oropharynx, the taste buds are present. So, taste buds are not only the sole property of the tongue, though maximum number of taste buds are present in the tongue, but the few taste buds also present epiglottis, soft palate, তারপরে হচ্ছে mainly soft palate, palatopharyngeal fold, এখানে থাকা যায়। Taste buds is present within the epithelium. It has mainly contained an important cell known as the receptor cell. Receptor cell. Supported by receptor cell কে সাপোর্ট করে রাখছে, সাহায্য করছে, স্টেডি করছে, known as the supporting cells. But the main cells are the receptor cell. It can sense the taste. And from the basal surface, there is a process which synapse make a connection with a nerve. And nerve carries this sensation to the brain. So we can taste. Glossopharyngeal nerve, chorda tympani nerve আসবে। হ্যাঁ, সেইগুলি হচ্ছে আমাদের taste sensation. So these are the main cells supported by the supporting cells, and few basal cells are present. What are the basal cells? What is its function? These taste cell are not a long life cell. Only 8 to 10 days after they get degenerated, নষ্ট হয়ে যায়। So from this stem cell or basal cells, new taste cells are produced. These receptor cells are produced. So now all the cells are very important. These are the taste reporter cells. It is called microvilli. And from their process, it synapses with the nerves. And nerve carries this sensation to the brain, taste center. তাহলে
আর কি আছে, গ্ল্যান্ডস রয়েছে টাঙে, কিছু গ্ল্যান্ডস রয়েছে, ডিটেলস জানার দরকার নেই, তাকে ভন এবনাস গ্ল্যান্ড বলে, ডিটেলস জানার দরকার নেই। এটা কি প্যাপিলি? সার্কামভ্যালেট। এত ফঙ্গিফর্মে এত সুন্দর ডিফারেন্স থাকবে না, মানে এই যে সেপারেশন অনেকটা, এটা দেখেও বোঝা যায়। এরপরে এটা গেল শুধু ইন্ট্রোডাকশন। এবার আসছি, নাও আই এম কামিং দ্য হিস্টোলজি অফ দ্য টাং। It has got a fibrous tissue, it has got a muscles, it has got a glands, যেটা বললাম, fibromuscular glandular organ. So mainly musculoglandular organ. It has got a surface epithelium, connective tissue and muscles. So it has got a surface epithelium and connective tissue underneath the surface epithelium. We called it the lamina propria. কি বলি? ল্যামিনা প্রপ্রায়া। আসবো ডিটেলস, আসবো আমরা যখন জিআই ট্র্যাক শুরু করব। ঠিক তার নিচেই রয়েছে সাবমিউকোসা, মিউকাস, এবং এটাকে আমরা বলি মিউকাস মেমব্রেন, কারণ ইট সিক্রেটস মিউকাস। সাবমিউকোসা, দেন দেয়ার ইজ এন মাসলস। What is the characteristic of the surface epithelium? Stratified, squamous, non-keratinized. ওইখানে আর keratinized বলতে যাবে না, ওই টিপসে আছে, বলতে যাও না। If examiner ask you, then you will tell. Underneath it there is a connective tissue, the submucosa, and deep to it there is a muscle. Type of muscle? Skeletal. একটা question, একটা answer. Type of muscle? Skeletal. Direction of the muscles? Oblique, transverse, longitudinal. মানে কি হলো? In GI tract or any other, the muscles are arranged, some few muscles are arranged longitudinally. Suppose few muscles are arranged, some muscles arranged circularly, some muscle, especially in stomach, any direction, obliquely. In tongue also, every direction muscles are present, which are obvious in the microanatomy by different plane, different structure or cut of the muscle tissue, what is seen in the under the slide, in the slide. Suppose there is a circular cut section, same type of muscle fibers are seen, longitudinal, same type of cut sections are seen, but here every possible, some are arranged this, some are arranged this, some are circularly cut. So everywhere it is cutting. And what is the difference between? There is a no regular arrangement. In stomach, there are basically two differences. Stomach also has got also longitudinally oriented muscle, circularly oriented muscle, obliquely oriented muscle. But difference is they are regularly on it. There is a definite longitudinal layer and superficial to circular layer and a definite oblique layer. Plus, is the smooth muscle. But here is the skeletal muscle and there is a no pattern of direction of the fibers. Every fibers are present everywhere. So these are the muscles and glands are also present. So these are the surface epithelium, lamina propria and submucosa, and these are the muscles. Everything cut muscle, এই দেখে এদিকে কেটেছে, এদিকে কেটেছে. So these are the muscles. Peculiar, একবার দেখলে you can understand this is the tongue. আচ্ছা, আগেই বলেছিলাম। And তোমাদের স্যালিভারি গ্ল্যান্ড হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ, স্যালিভারি গ্ল্যান্ডের মতোই টাঙে গ্ল্যান্ডস আছে। হ্যাঁ, কিছু মিউকাস, কিছু সেরাস গ্ল্যান্ড আছে, তাদের ভন এবনাস গ্ল্যান্ড। Posterior 1/3 of the tongue, এতক্ষণ যেটা বললাম, it is about the anterior 2/3. We take a tissue from the anterior 2/3 of the tongue where these features are present with taste buds. Right? তাহলে যদি আরো করি, কোশ্চেন করা হয়, what are the type of epithelium of the tongue? Stratified, squamous, non-keratinized with papilla,
containing taste buds, except filiform papilla, which do not contain any taste buds. Posterior 1/3 of the tongue, there is a no taste bud. No papilla. Taste bud no papilla. There is no papilla. Filiform, fungiform, folate, circumvallate, কোথাও কোনো প্যাপিলা নেই। কি আছে তার বদলে? This is the surface epithelium. No papilla, কোনো প্যাপিলা দেখতে পাচ্ছি না। And in the connective tissue, lamina propria and the submucosa, there is a lymphatic follicle. আগের দিন বলেছিলাম lymphatic follicle সম্বন্ধে আইডিয়া করে নাও। This is the lymphatic follicle, deep foliaceous stain. So, follicles are present. Maximum number of follicles, actually, lymph follicles are present in certain organs in our body, of which one of the important, is the palatine tonsil. এখানে একটা বলে দেই, tonsil does not mean anything. There are so many tonsils in our body. Nasopharyngeal tonsil, palatine tonsil, similarly lingual tonsil. সুতরাং so many lymphatic follicles are present, so the posterior 1/3 of the tongue যে রয়েছে তাকে আমরা অনেক সময় বলি lingual tonsil. Lingua means কি? Tongue. So the follicles are present in the posterior 1/3 of the tongue, in the submucosa of the tongue. We call them lingual tonsil. So number of lingual tonsil is innumerable. একটা না, অনেক রয়েছে ফলিকল, সব মিলিয়ে posterior 1/3 of the tongue কে আমরা lingual tonsil বলছি, রাইট? এবং এই tonsil lymphatic follicles কেন রয়েছে? To protect. We are exposed to the external environment. There are so many virus, so many bacteria, so many foreign substances, always getting in, try to enter into our inside of our body. So there must be a gatekeeper. There must be a service gatekeeper or sentry, and these tonsils acts as a gatekeeper or sentry. So the foreign body try to enter through the nose. There are gatekeepers are there, nasopharyngeal tonsil. On the mouth, on the side, proper tonsil bolte ja বুঝি palatine tonsil, right? On the tongue, lingual tonsil. আরেকটা রয়েছে নোজের এখানে টিউবাল টনসিল, পরে পড়বে, এবং সব মিলে একটা রিং তৈরি করে, তাকে আমরা বলি ওয়ালডিয়ার্স রিং, টু প্রোটেক্ট আস. সো posterior 1/3 acts as a protection of our body. So this is the great difference often asked in the oral question. তোমার যে স্পেসিমেনটা দেবে, টাঙের একটা স্পেসিমেন আছে আমাদের থাকে, পরীক্ষায় দেবে, ওখান থেকে জিজ্ঞেস করবে। এটার একটাই হয়, if there is some change of the cells of the epithelium histologically, so malignancy there, if there is an excessive mitosis, excessive cell divisions due to some gene p53 gene mutation, there is a chance of development of cancer, especially which can be triggered by some bad habits, tobacco, cigarette, etc., which constantly irritates this tongue epithelium to change it to a malignant cell, of which the most common, if gland থেকে যদি হয়, যে স্টুইট গ্ল্যান্ড তাকে বলি অ্যাডেনোকার্সিনোমা, আর যদি এপিথেলিয়াম থেকে হয় ডেঞ্জারাস ডিসঅর্ডার স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা. এক্সেসিভ গ্রোথ, এক্সেসিভ সেল ডিভিশন, সো দেয়ার মে বি আলসার, নষ্ট হয়ে গেল সেলটা, অথবা দেয়ার মে বি গ্রোথ, এক্সেসিভ সেল ডিভিশন হলে ফুলকপির মতো গ্রোথ হয়,
ফাঙ্গেটিং গ্রোথ বলি, ফাঙ্গাসের মতো। সো স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, whitish patch. So if there is a whitish patch in the tongue, you must be cautious. এই দেখো, this is non-lymphatic follicle. This is the epithelial body with a bleeding holes, bleeding হয়েছে মধ্যখানে. It is a definite indication. Pathology, histology যখন ডিজিজ হয়ে যায় তাকে আমরা বলি প্যাথোলজি। This is the squamous cell carcinoma slide of a tongue. এই যে একজন বলছিল না, আরেকটা যেটা বলতে ভুলে গেছি, এই ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলা, বিউটিফুল ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলা রয়েছে, লাইক ইট মোলার টুথ। সার্কামভ্যালেটটা নেই, সাইডটা খুঁজে পাচ্ছি না, তাহলেই বুঝতে পারতে। আর একটা সারফেস এলিভেশন থেকে হচ্ছে, খুব একটা ক্যানেল নেই। সার্কামভ্যালেটের চারপাশে ডিপ্রেশন, ক্যানেল রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে। আর এইটা দেখো, একদম মনে হচ্ছে যেন আমাদের মোলার টুথটাকে কে বসিয়ে দিয়েছে। তাহলে আমরা এখানে কি দেখব? ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলা অনেকগুলি রয়েছে, 4, 5টা 6টা। এই ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট বলছে কি, এটাতে হাত দেবে না। হ্যাঁ, ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট হাত দেবে, এই এটাতে হাত দেবে না। স্লাইড, এইটা দেখো, ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলা, সারফেস এপিথেলিয়াম, আর নিচের দিকে এইদিকে বিউটিফুল কাট সেকশন অফ মাসলস, আর মধ্যখানে যেটা রয়েছে লুজ এডিউলার টিস্যু, ল্যামিনা প্রপ্রিয়া উইথ সাবমিকুসা। আর প্যাপিলাটাকে লক্ষ্য করো, একদম টুথের মতো। এইখানে রয়েছে ফিলিফর্ম প্যাপিলা, একদম ওপরে একটা দুটো, এই যে। আর ব্যান্ডটাকে এইখানটায় লক্ষ্য করো, ব্যান্ডটা কি সুন্দর, স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাসের ব্যান্ড। তার নিচে রয়েছে লুজ এরিউলার টিস্যু, ল্যামিনা প্রপ্রিয়া উইথ সাবমিউকোসা, বোঝা যাচ্ছে না, মাঝখানে একটা থাকে মাসেল টিস্যু, সেটা নেই এখানে, মাসকুলারিস মিউকোসা। আর নিচে রয়েছে মাসেল, কাট ইন এভরি সেকশন। আর ছোট্ট থর্নের মতো একটা দিকে রয়েছে দুটো, সেটা হচ্ছে ফিলিফর্ম প্যাপিলা। এইখানে অসংখ্য ফিলিফর্ম, দু একটা এদিকে ফাঙ্গিফর্ম আছে, ফিলিফর্মটাই বেশি আছে, ফাঙ্গিফর্মও আছে। সারফেস এপিথেলিয়াম, সাবস্টেন্স আর মাসলটা দেখতে গেলে একটু দূরে যেতে হচ্ছে, তাহলে আবার প্যাপিলাটা চলে যাচ্ছে। ফিলিফর্ম আর ফাঙ্গিফর্ম আছে মিক্সড এইখানটায়, মানে সাইড থেকে নিয়েছে। আরেকটা বলা হয়নি, আমাদের টেস্ট সেন্সেশন, সামনে কি রয়েছে? সুইট টিপ, পেছনে বিটার, এই সামনের দিকে সাইডে সল্ট, আর একটু পেছন দিকে সাওয়ার। We taste more in the tip. In the posterior part, it doesn't mean we can sense the sweet. If you put a sugar on the posterior part, you can sense it, but in less intensity. বুঝতে পেরেছো? সবখানেই সবখানে সেন্স করতে পারি, এভরিবার I can taste everything, but maximum sensation of sweet present in the tip, maximum sensation present in the bitter in the posterior part, এইদিকে salty, আর পেছন দিকে ব্যাক সাইডে সাওয়ার। কিন্তু এর মানেই নয় এখানে যদি আমি করলা খাই কোনো টেস্ট পাবো না। bitter gourd, if we taste the bitter gourd, we cannot sense it. We can sense, but in lesser intensity. দাঁড়াও, এটা কি হয়েছে? এই দেখো, টুথের মতো, মোলার টুথের মতো ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলি। এইবার এটাই ভালো বোঝা যাচ্ছে। এই ওখানে সবাই প্যাপিলাটা দেখো, কারণ এইভাবে দিয়ে, কিন্তু তোমরা কি প্যাপিলা লিখবে পরীক্ষায়? কি লিখবে? এই স্লাইডটা দিলে কি লিখবো? হ্যাঁ, টাং, আর কিচ্ছু না। কোনো সারফেস এপিথেলিয়াম নয়, কোন গ্ল্যান্ডস নয়, কিচ্ছু নয়, শুধু লিখবো টাং। এইগুলি হচ্ছে আইডেন্টিফাইং পয়েন্টস। ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলা প্রেজেন্ট, স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস non-Keratinized epithelium patient, muscles cut in every direction। যদি বলে দুটো পয়েন্ট লেখো, তখন এই দুটো পয়েন্ট লিখলে। কিন্তু আমাকে যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য স্লাইড, টাং, ওইগুলি লিখবে না। স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস, মাসল টিস্যু, নো, টাং টাং। এবার থেকে তোমাদের ভিসেরা স্টার্ট হলো। কিন্তু হ্যাঁ, এই তো সুন্দর তুলেছো। কি করে তোলো আমি তো পারি না। এই যে এটা হচ্ছে ফাঙ্গিফর্ম, এই ফিলিফর্ম প্যাপিলি। না না না, ওয়েভিটা নিচে,
এই যে এইটা, এই যে এটা ঢুকে গেছে, এটা স্কিন হলে এটাকে কি বলতো, ডার্মাল প্যাপিলি। এটা সাপোজ এটা স্কিন, তাহলে এইগুলিকে আমি বলবো ডার্মাল প্যাপিলি। কেমন? এই যে ডার্মাল প্যাপিলি, এগুলি কত স্কিন হলে, এখানে বলবো না। হ্যাঁ, স্কিনটা অনেকটা এরকমই, শুধু এখানে কেরাটিন থাকবে উপরে। এই যে প্যাপিলি, প্যাপিলি এটা তো সেল, ওই যে ডটগুলি নিউক্লি, এই যে এইগুলি নিউক্লি দেখা যাচ্ছে, এই যে ডটগুলি নিউক্লিয়াস, ওটা স্টেইন পড়েছে কিছু, এই যে মাঝখানে নিউক্লি রয়েছে, এই যে নিউক্লিগুলি, এই যে নিউক্লি, এই যে এখানে নিউক্লি, এই ল্যামিনা প্রপ্রিয়া নানা রকম ফাইব্রোব্লাস্ট সেল, আর এগুলি হচ্ছে চলে গেল, ফাইব্রোব্লাস্ট খুব সুন্দর তুলেছে। আর এগুলি হচ্ছে মাসেল, মাসেলের মধ্যেও নিউক্লি দেখতে পাবে। সেল মেমব্রেন বোঝা যায় না, উই ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট ওয়ান সেল, আমরা আঁকি বটে এরকম, কিন্তু এরকমই বোঝা যায়, শুধু নিউক্লি দেখে বুঝতে পারি যে সেলগুলি কি রকম। এই নিউক্লিগুলি গোল গোল, বেসাল তার মানে কলাম, বেসাল নিউক্লিয়াস মিন্স কলামনার, বেসাল এবং একটু গোল হবে, মানে ইলিপ্টিক্যাল হবে। কিউবয়েডাল হলে আরেকটু নিউক্লিয়াটা উপরে থাকবে, ডিস্টেন্স গুলি দেখে বুঝতে পারবো, এইরকম হলো কিউবয়েডিয়াল। আর বেসাল হলে একটা থেকে আরেকটু দূরে, হ্যাঁ, ইরেগুলার প্যাটার্ন, কাট ইন এভরি ডাইরেকশন। এই স্লাইডটা দেখে আমি লিখব যে টাং, আর যখন আইডেন্টিফিকেশনের পয়েন্ট তখন দেখবে প্যাপিলা প্রেজেন্ট, স্ট্র্যাটিফাইড কমন, নন কেরাটিনাইজড মাসলস, এরকম লিখবে একটা দুটো। টাইম কোথায় পাবে, 1 মিনিট পাবে টাইম, তাড়াতাড়ি সুন্দর উঠেছে। হ্যাঁ, না ফাঙ্গিফর্ম আছে পেছন দিকে, সুতরাং এটা এই জায়গাটা থেকে নিয়ে আসে। দেখো পেছন দিকে মানে লোয়ার সাইডে ফাঙ্গিফর্ম আছে, একদম সাইডে। আর ফিলিফর্ম প্যাপিলি একটু পস্টেরিয়র, নাহলে ফাঙ্গিফর্ম আসবে না। না না ফাঙ্গিফর্ম আসবে, এই এইখানটায়, মানে ডরসাল সারফেসের সাইড থেকে নিয়েছে। আমরা শুধু বলতে পারি পস্টেরিয়র অ্যান্টিরিয়র, বুঝবো না, সাইড থেকে নিয়েছে ফাঙ্গিফর্ম যেহেতু আছে। আর শুধু যদি ফিলিফর্ম, একদম উপর। স্যার টাঙের কি এই সাইডটা হচ্ছে ওই স্ট্র্যাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়ামটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এর মধ্যে তো গ্যাপ আছে একটা, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, গ্যাপটা হচ্ছে সাবমিউকোসা,